Okay, good afternoon, grade 11 students of CMU LHS. For this afternoon, we will be having our synchronous learning. So our topic will be about module 13. So this topic is about exponential functions and their properties, including the graph. Okay, so we will be discussing it this afternoon. So I hope you have read this already. So I'm expecting that you have read this already so that as we go along with the examples, I am assuming that you have prepared already your questions para tuloy-tuloy na ta later. Okay? Sige, so I will now be sharing my screen. Okay? Okay. So let us now go to our lesson. So our lesson is about exponential functions and their properties. Okay. So wait lang. Okay. So in this lesson, you're expected to distinguish. So you need to distinguish an exponential function, an exponential equation, and exponential inequality. And aside from that, you're also expected to find the domain and range of exponential functions. So I hope murag naanad na mo no on how to determine this one. Although I admit that in this subject yun, it is really one of the most difficult subject because medyo libo gid siya. Okay? And of course, you are expected to identify the properties of an exponential function and of course, sketch the graph. Okay, so let us go now directly. So this is the definition of an exponential function. So an exponential function is a function defined by this one. So kindly take note of the variables used here. So we have a, b, then this p of x stands for a polynomial function, but normally ang involved really diri is linear. And then we have h. So kindly take note of the restrictions. A, B, H, A, B, and H are elements of real numbers, and then A must not be equal to 0. Okay, so ngano man nga dili pwedeng mahimong equal to 0 si A. Because if A becomes 0, kaning nga part diri, it all becomes 0. So remember, in multiplying numbers, any number multiplied by 0 is 0. So ang mabili na lang dayon is kana, mahimo na lang din siyang constant na function. Okay? So dapat A must not be equal to 0. Pwede siya ma-negative, pero dili siya dapat ma-equal to 0. And then B must be greater than 0. So kaning base. And P of X is a polynomial in X. Okay? So, this is what an exponential function looks like. So if we have an equation that has exponential expressions, we call it exponential equation. Okay. And then if your exponential equation, i-change lang na siya, instead of using the equal sign, we will be using these 4 different inequality symbols. Then ang tawag na dayon ana is exponential inequality. Okay. So we have here some illustrations showing what is giving examples to these different terms. So we have exponential function, exponential equation, and exponential inequality. So tanawan ninyo siya. So exponential function siya is if obviously na siya f of x, or if instead of f of x we have y. So function na siya. Next, example letter B, we have there, these are exponential equations. So, exponential equation siya because wala siya f of x or wala y. Instead, na siya equal symbol. And then,
the exponents have variables. Next, for letter C, these are exponential expressions, algebraic expressions with variables in the exponent. So, and then ang gigamit yung symbol is greater than, so this makes it an exponential inequality. Now, this is the most tricky part in this lesson. So, I hope ino na ning nabasahan. So, ang atong buhaton na ginato karon is to clarify some confusions, misconceptions about this module. Okay, so I am encouraging everyone later, no, after I go through with all of these examples and concepts, mangutana gid mo. Okay, so this is the guide in determining the domain and range of exponential functions. So theorem gini siya, guys. Okay, where p of x is linear. So kaning p of x dinhi, katong naa sa definition, wala di siya na nakaspecify nga linear. However, if the exponent, if this p of x over here is not, if this p of x is not linear, say for example, it's quadratic or cubic, it would make the exponential function complicated. However, if your p of x over there is linear, that would make it more, that would make it simpler. So medyo sayo na dayon siya i-compute ang domain o range. Okay? So for the domain, it's very easy, automatic, the set of all real numbers. So if the domain of an exponential function is all real numbers, so if tagaan mo any exponential function, automatic na gina siya. So dinhi na din mo mag-analyze good when it comes to range. So na yung mga letters nga involved dinhi. So if A is greater than 0, kani siya ang imuhang range. Okay? Nawala ang internet. Hello, si Sir Diba, Bali. si Sir? Sir. Wait lang guys, kay ga-struggle pa ko diri. Nag-run out, sir. Nag-brown out. Ano sa grade 11? Sa mukha ning Bantay na si Don o si Koan. ato aros. O si JJ. Basig mo libro nagkalit sa klase. Okay, so let us now go back. So mag-share na ko balik. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon, Marjorie. Okay. Laguta ka ayo eh. Kuyawan masad ta. Okay, nara. Okay. For example number 1 over here, so mani siya ang imong theorem ha. So I hope you will not forget this theorem. So this will guide you in determining the range. So again, automatically, the domain is all real numbers, and then the range is kani siya. So how will you compute for the range easier? So ingon ani, just like what I did in the example, so kani siya, mani siya ang iyahang given, pero dapat isulat nimo siya atong form nga kani a times f of x equals a times b to the power of p of x plus h. So in this case, ang atong a is 1, ang atong b is 2, ang atong p of x is x, and ang atong h is 0. So again, it is very important to take into consideration this one, so that ano na din nato ni siya, ato ni siyang ma-compute ang domain and range. So again, automatic, the domain is all real numbers. So dapat kabalugid mo ana. Okay? However, sa range, dili siya all real numbers. So balik ta diri. What is our A? What is the value of A?
our A is 1. And asa siya na belong? So sa greater than 0 or less than 0. So it actually belongs to this one, greater than 0. However, kani man atong gamiton ang value ni H. And what is the value of H? So our value of H here is 0. So kaning 0, i-substitute lang nimo diri sa H, mao na dayon na ang atoang range. Okay? Sayo na rin, no? So mo lang gito siya inong timanaan. You just have to write this of the form f of x equals a times b to the power of p of x plus h. And you have to determine the values of this given a, b, p of x, and h for you to determine the range. Okay? Any questions so far? Kyle, questions? None, sir. None. Okay, so let us now go to example number 2. Sa example number 2, still the same problem. You are given a function and you are asked to find the domain and the range of the function. Okay, so just like what we did in the first example, the first thing that you have to do is you have to transform it into this form. Nga naka-indicate kung unsay mga values ni A, ni B, ni P of X, o ni H. So, mo na din ni siya ang mga values niya. From here, nahimo din siyang ingon ani. So, ang nadugang is kanang letter A. So, our A here is 1. Our B here is 3. Nara. Our P of X is X plus 1. And our H is negative 1. Okay? So magsugod na dayon ta og determine sa domain o sa range. So for the domain, our domain is all real numbers. And then for the range, balik na pud ta sa given, balik na pud ta sa theorem diri. So our A here is 1 and 1 is greater than 0. So diri ta. So dapat ang form sa ato ang range is ingon ani H, positive infinity. So imo ding buhaton is i-determine nimo tan-aw di ka sa imong solution H. H is negative 1. So muna siya ang H din ha ipulihan nato og negative 1, positive infinity. Mao na day na siya ang ato ang range. So again, you have to refer to the given theorem. Okay, so Twinkle, any questions so far? None, sir. None. None, Okay. sir. Sige. So ingani lang gid siya. It may be difficult at first. However, as you go along with the lesson, as you go along with the examples, maanad lang mo. In fact, you can actually create your own exponential functions and then determine the domain and the range. Now, for example number 3, this one is different to the first two examples. So, gikan diri, this is the given. Pero ang gibuhat din sa solution is gitransform siya. Gi-rearrange lang ang mga terms because kaning one nga naa diri nag-una, it's not letter A. It's actually H. So kani kompleto siya tanan na siya dili siya kuan walay missing sa given na tanan. So our A here is negative 2. Tara. Our B here is 1/2. Our P of X is 1 minus X and our H is 1. Okay? So going back to the theorem, balik na po sa theorem. So our A is negative 2. Since our A is negative 2, so less than 0 siya, mani dapat ang dagway sa ato ang range. Negative infinity, H. Okay? So, unsa ang atong H? Our H here is 1. So kaning H din pulihan lang nato na siya og 1, mao din na siya ang ato ang range. So our range is negative infinity, 1. Okay, so open interval na siya. It does not include the number 1. Okay, so mag-check ko ha, basig wala ni namina ang uban. Let us ask
Stella, any question? May question sa na example number 3 na ay wala na sabtan? Wala, sir. Wala. Sir. O, sige, so nasabtan na to. So again, it may be difficult as Yeah. first, no, sa first nga attempt. But as you go along, timan-an lang gid ninyo ang theorem because kaning theorem, pag mag-exam ta, dili man ni siya ihatag. Okay, so anyways, naaraman na siya sa inyong notes, naaraman na siya sa module. You can check it. However, mas maayo gid tong na memorize gina ninyong siya nga theorem. Kay mao gina siya ang mag-guide sa inyo in determining the domain and range of any given function. Now, ang next nato nga buhaton is we will be discussing about graphing an exponential function. And when we talk about graphing exponential function, it's a bit difficult. So dili siya ingon ana kasayon. So that is why my recommendation is every time you will solve problems no involving functions nga ingon ani kalisod, you need to use Desmos. Okay? So before we do that, let us first discuss the properties of exponential functions. So if this is the given function, let this be an exponential function where p of x is linear. Can you take note? Linear. Again, kanang p of x, pwede na siya bisag unsa. Pwede linear, pwede quadratic, pwede cubic, or whatsoever. However, kung dili na siya linear, or kung say for example, if it's cubic or something, it would make it more difficult. Medyo lahi ang behavior sa iyang graph. So mahitabo is, dili siya, unpredictable siya. Probably there's another separate theorem for that. However, we will restrict ourselves to exponential functions nga ang p of x is linear. Okay? So if linear ang p of x, the line y equals h is the horizontal asymptote. So ang exponential functions na siya horizontal. Kindly take note, ang iyang domain is all real numbers, ang iyang range is na ay interval. So meaning, naganing mga ingon ana, naganing mga horizontal asymptote. Okay? Muna siya nga dili all real numbers ang iyahang range. And the function is increasing when b is greater than 1, but it is decreasing when b is greater than 0 but less than 1. Remember, in our definition, b must not be less than, b must be greater than 0. Dili gani siya pwede equal to 0. It must be greater than 0. So you can experiment this one. You can make use of different exponential functions to discover the properties of exponential functions. Like say for example, ang a inong ilahi, ang h inong ilahi, tan-awon din nino i-observe nino unsay kakahitabo sa graph. So that's how you study the properties of the function, especially ang iyang graph. So magbutang mo exponential, lahi-lahion din yun ang mga numbers, i-positive ninyo or negative. You then check kung sa'yo mahitabo. Next, and the function is 1-to-1. Okay. Kay 1-to-1 man siya, mangutana ta kang Cristel ayaay, sa may buot pasabot kung ang exponential function is 1-to-1. Cristel? Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, Cristel. What is the implication? Ang exponential function daw kuno is 1-to-1. So what? Lesson nato ni siya Kanang midterm. 1 to, sir? Dili, kay 1-to-1 man siya, unsay buot pasabot? Kanang kuan, sir, dili magbalik ang iyang x. Lagi, definition na siya sa 1-to-1. Sige, kay 1-to-1 man siya, unsay buot pasabot? Naa siya'y? Sige, kinsay gusto mo tabang kang Cristel? Anyone can answer? Marjorie, do you have the answer to that question? Kahangin pa. Sir? Do you have an answer to that question? If 1-to-1 function, unsay buot pasabot? Wala, sir. Dagko ra ba kay mo grado tapos pagpangutan-on why answer? Sige, pangutana ta kang K, Regino. K.
Okay. 1-to-1 man siya, Kay. Unsay bot pasabot anak, Kay. Okay. Okay, murag natulog siguro ni si Kay ba. Okay. So ako na lang itubag sa akong pangutana, no? So kay 1-to-1 man siya, ang yang naa siya'y inverse. Ang yang inverse is a function. And then if you have noticed, ang sunod sa exponential is actually logarithmic. So meaning, ang inverse sa exponential is actually logarithmic. So these are the steps in graphing exponential functions. Busing naman yung hangin. Uy. Okay, so anyways, first, step 1, find the domain and range. So using the theorem that was given to you above, you're asked to find the domain and range. So kabalo na mo ana, okay? So based on the discussions na to kaganina, most of you said na you don't have some questions. Kana laging range, libo gina siya. Bantay lag na marong sa domain ha, all real numbers na siya. Ang range, medyo libo gyud, so watch out for that. Next, find the horizontal asymptote. Okay, so unsaon pag-determine sa horizontal asymptote? Depende na din na siya sa inyong range. Tan-awon nimo ang range, asa siya kutob. So ang mag-determine sa imong range is actually the letter ang mag-determine sa imong range is actually the letter H. So muna siya ang imong clue kung depende na dayon kung regardless di ay kung either it's increasing or decreasing, mao ra na siya yung horizontal asymptote. So let us now consider example number 4, and the given is this one. We have f of x is equal to 3 raised to the power of x minus 1. So ato na siyang i-transform. Ato siyang himuon nga f of x equals 1 times 3 to the power of x minus 1 plus pila man ni dire? It's 0. Mo ba ni siyang example number 1? Dili day. Lahi day siya. Okay, so dili siya, lahi siya. So this is the complete given ganiya. Ang A nato is 1, our B is 3, our P of x is x minus 1, and then our H is 0. So automatically, the domain is all real numbers. Ang range dayon nato is, sa ganito tanawon nato si A is 1, so A is positive. So therefore, ang iyahang range should be of the form H, positive infinity. And our H is 0, mo na siya, nga mo na din nahitabo sa ato ang range. Okay? How about sa horizontal asymptote? Mutanaw lang ka diri sa range, 0 siya, greater than 0. In fact, walay labot si 0 kay parenthesis man na siya. So tan-awon lang gini mo ang value sa H. Muna na mag-signal sa imo kung unsa ang iyahang horizontal asymptote. And horizontal asymptote is of the form y equals b. Kanang letter B, mo na siya ang y-intercept. Just like, wait lang. Y-intercept, just like this one. So ang iyang horizontal asymptote is actually the x-axis. And giunsa man ako na siya graph, nagamit ko og Desmos. So ang guidelines diri, plot at least 2 points in the graph. So you may use the y-intercept. So kani gamay ra kay nga mga points, no, pero actually I am encouraging you to use many para mas accurate gid siya. So if makita ninyo dinhi, ang ato ang graph is wala siya'y x-intercept. Okay, so wala siya'y x-intercept. So kanina lang, kanirang y. Given po ni siya, gipili po ni siya nga point because whole numbers siya. 1 ang x, 1 po ang y. And then kanipod. Sige. So, any questions? Sir. Yes. Sige, kinsa man eh. Paila lang kay bro, di na ko Si makita. Kyle, sir. Sige, Kyle. Yes, Kyle, question.
Sir, ang horizontal asymptote kay y is equal to h or y is equal to b? Y equals b mo na siya ang katong sa lesson ninyo sa una. Ay, dili dapat, no? Kuan na siya katong sa kuan ba? Katong sa, katong sa linear, katong lesson ninyo sa una sa grade 8. Pero, ako na lang dining pulihan, no? H na lang akong ibutang. Ana na lang para dili mo maglibog. Pero, kung balikan nimo tong lesson ninyo sa una grade 8, di ba, ang x equals a, magyuna siya. Di ba? Itong y equals, remember, y equals mx plus b. Kanang letter B mo man na siya ang y-intercept. Remember? Pero diri, lahi magud ang B. So sige na lang, I will not use B. So kanina lang, y is equal to h. So tanawan lang ang Okay, range. sir. Thank you. Sige. Any other questions? Again, lisod ni siya i-graph. How will you validate if correct inong answer or dili? Magdesmos mo. So okay ra gid sa ko nga magdesmos mo as long as i-follow ninyo nga step. So it's a worksheet. Ang gusto nako makita, dapat i-follow ninyo ang mga steps. I-compute nimo ang domain and range. You computed for the horizontal asymptotes and nakita nako sa graph. And then by the way, usahay, no, labi na to sa mga quizzes and other worksheets, ginarungan nako ang mga answers nga dili kompleto. Dapat sa inyong Cartesian plane, dapat nakalabel gid ang x-axis, nakalabel ang y, and then kana mga points nga imo mga sample nga mga points along the graph, dapat naagi na siya i-label. And then i-connect nyo. Tarungon siya kay exponential man medyo curvy ni siya. So dili pwede nga pag connect nimo sa mga points, mura siya linya nga murag points lang nga gi-connect. Dapat medyo curve. Nga na siya. Okay? Sige, so wala na may question. Let us now go to example number 5. Question, sir. Sige, question. Kinsa man ni? Sino nga tana? Si Jana Tangon, sir. Jana. Sige, Jan. Sa imong question, Jan. Pwede na bisag unsa ang pag-plot sa at least 2 points sa graph, sir. At least 2 points. Kuan, sa may guidelines anyway. Ang guidelines gyud is mas maayo nga isa sa mga points ang y-intercept. Okay? So, always manggid ni ang exponential na gini siya y-intercept. So, at least naa din ha ang y-intercept. And actually bisag unsa ra gyud actually pwede raman. Pero mas maayo tong mga numbers nga whole numbers, pero actually bisag unsa pwede ra gyud. Tarunga lang gyud og label. So say for example, isa sa mga points is ang y-intercept. Magpili kag duha ka points nga naa sa right ug duha pod ka points nga naa sa left. Pwede ra na siya. Madawat ra ko ana. Okay? Sige. Yes, sir. Any Thank you, other sir. questions? Wala na? Wala na gyud. Sure na. Okay, so let us now proceed to the next example, the last example. Napaday duha di ay. So for example number 5, same lang gyapon siya. What you're going to do is i-transform nimo siya. So ato na siyang i-transform, mahimo ni siyang f of x equals 1 times 1/3 raised to the power of 1 minus x minus 1. So our a here is 1, our b here is 1/3. Our p of x is equal to 1 minus x, and our h is equal to -1. So again, going back to the given theorem, a is 1. So kay positive man siya, ang imong range must be of the form h, positive infinity. Una, kay ang atong h kay -1 man siya, muna siya nga ang range is the open interval -1, positive infinity. Ang domain, again, permintigin na siya, all real numbers. Okay, so mani siya. And then ang horizontal asymptote, just like what we have discussed sa previous example, so y equals h, muna siya nga nahimo siyang y equals -1.
So kung makita ninyo ang uban nga mga points, naa siya'y x-intercept, naa siya'y of course y-intercept. So always gina nga na ay y-intercept because the domain is all real numbers. Okay. So mo ni siya, what else? And of course, gigamit na ko ani pag-graph is the Desmos. Questions. Okay, I will call someone. Nabay pangutana si Joshua Paraguya. Questions, Joshua? Joshua? None, sir. None. Okay, so None, ani sir. ha. Thank you. So, you can actually request mangita mong partner, like say for example sa inong kagrupo sa inong worksheet, kada usa sa inyo mag-create og exponential function. I-test din ninyo, itapok ninyo inong mga gipangbuhat nga mga exponential functions, and the next thing that you're going to do is of course isolve ninyo ang domain, isolve ninyo ang range, then i-graph ninyo siya, mag-imagine na mo kung sa iyang graph. Ay na dayon mo mag-Desmos kung naansira na to ninyo tanan. Pang double check ra gina si Desmos. Okay? So dili pwede nga mo tan-aw na mo sa Desmos diretso, di man makatabang sa inyo dapat you must rely first solely on the given function. Ingana gyud. So dili pwede nga automatic tang mag-Desmos dayon ta. Next. The last example over here is this one. So medyo complicated siya, guys. So if you're going to transform this one, i-rearrange lang nato. So f of x is equal to negative 2 times 3 to the 2x minus 1 plus 3. So mo ni siya ang given. So mahitabo dayon ani guys is i-determine na po nato. Our a is negative 2. Our b is 3. Our p of x is 2x minus 1, and then ang atong h is 3. So again, going back to the theorem, our domain is all real numbers. Ang range day nato magdepende sa a o sa h. So kay negative 2 man si a, so a is less than 0. So ang dagway sa atong range is of the form negative infinity, comma, h. And unsa ang atong h? Our h is 3. So that is why our range is negative infinity, comma, 3. So dili na siya bracket ha, parenthesis. So ang buot pasabot ana, 3 is not part of the range. In fact, asymptotic siya sa ana nga number. So our horizontal asymptote is the horizontal line y equals 3. So kung tan-awon niyo nimo diri, mura siya ni-intersect actually sa ni-intersect sa y equals 3, but actually it did not intersect y equals 3. It's approaching lang siya. So again, I graphed this function through Desmos. So last na gina siya nga step sa Desmos pang double check kung sakto ba na inong gipangbuhat. And then ang challenge dayon nako sa inyo ha is, what if our p of x is not linear? So I'm not so familiar with that. Yes, sir. Unsay behavior sa graph, sa exponential function nato, sa iyang graph, kung quadratic na siya or cubic. So muna na akong challenge sa inyo so unsay inong buhaton? Adto mo sa Desmos. Yes, Ang Desmos, by the way, is pwede na siya sa cellphone or pwede po siya online. Actually, akong ginabuhat is browser lang ko. And then to paste it here, gagamit ko og app nga ginatawag nga Lightshot. Kuan na siya guys, it's very helpful. Kay kung like say for example gusto mo mag-print screen, di ba effort man kay mag-print screen, usay kay mag-open kag Paint, is i-paste nimo tapos i-save as pa. Kani automatic ni siya. Pag tuplok nimo print screen, automatic ang Lightshot, murag medyo mo blurry ang screen. Imo ding specify dito kung asa nga part sa screen ay mo gusto i-screenshot. Tapos pwede nimo i-save siya or automatic nga mag-control C dayon ka. Then control i-paste dayon i-paste na dayon nimo siya. Yes, sir. Sige ra kay yes sir dira. Any questions? Let us have Dara. Questions, Dara? Wala na questions, no? Sige, so I will now stop sharing para makita na ko inyong mga dagway.
Yes, sir. Okay, so how are you guys? Kumusta naman mo? Sir, brown out, sir. No, brown out ba? Murag brown out Sir, gyapon karon din na eh. ako kabalik, sir, kay brown out. Sige, so I want you to turn on your cameras so that I could screenshot and then evidence na ni siya kay ginapangita sa ISO, guys. Mga gwapa pag ikaayo gid oy maka-perfect ba. Inspired gini si Kuan ba? Kung sa may inspiration ni Stella. Kinsa mang inspiration Stella. Unsa naman ang book ni Jay? Ay mura na magig caveman. Okay, so sige ang uban inagid ganahan magkuano di nagid ganahan mag open silang camera. Agtang raw ipakita, sir. No. Sige. So, sama ni si GR sige gawas. Kami tong kamulo kong discuss ba kay sige gawas sulod. Kamulo na kong sulat na napoy gusto mo sulod. Ay. Wala mo nang gawa sulod, sir. Ay. Okay. Sige, so smile na ta ha. 1, 2, 3, smile. Okay, another one. 1, 2, 3, smile. Ay, dili. Malahion ako ang view. Lahion ako ang view. Nako sa San Aurora Francisco. Borealis, sir. Sige, Aurora Borealis. Yes. Yes. Okay, 1, 2, 3, smile. Diba? Naging mga ingon ana yun, no? So, muna siya, guys. So, I hope you have learned something. Medyo busy gid ko karon, guys. No? Yes, sir. Yes. Busy jud. Ano siya? Okay, so probably by next week mag-quiz ta. First na to nga long quiz because hapit na ang final exam. Laban na dito, guys, ha? Sir, marag nang fast kaayo. Anong bot? Kaya murag wala gi basin pa pero actually napay huy kabalo ba mga perting kuan sa mukha aning ako rin ko ano kung background har makabalo mo kung saka grabe ka hangin ay oh Mabalaan, sir, kay buhok. ay grabe siya naapod oy bastos lagi kay si Jay sa lagi ka Jay kay mura lagi ka caveman dira. Okay, so ako na ibalik sa kung kay lain kay si Jay. Din na po ko sa outer space. Dili na lang ko sa beach kay nice. Okay, so nag-graduate na ko, guys. Sana okay, all. Yes, sana all. No. Okay, so regarding sa inong grades, na inong grades actually. So, kung gusto mo makabalo sa inong grades, probably it will be given to you by your advisors, no? Arang usa na lang siya. Anyways, mag-PTC mapod karon, online PTC, charos. So, mag-online PTC, you let your parents use your account para na sila magbuhat kung wala sila yung Zoom or something. Okay? So, I guess that would be all. Bye-bye. Bye. Ng kuryente, ibalik na siya. Ibalik ng kuryente. Ibalik na. Bye, sir. Bago lang. Bye, sir. Thank you, sir. Ibalik na. Wala. Bye, sir. Wala, ibalik.